بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind heute Alhamdulillah wieder in Qatar bei Sheikh Dr. Bilal Phillips und es gibt viele Muslime im Westen, die sich Sorgen machen um die Umma, die sich fragen, was kann ich tun, um dieser Umma zu helfen. Und Dr. Bilal Phillips, der wollte euch inshallah einen Tipp geben, was ihr tun könnt, gerade im Westen, um einen Fortschritt für diese Umma zu bringen. Dr. Bilal. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. First, my brothers and sisters, it is good that you have a desire to want to help the Ummah. This is a part of faith. You know, as the Prophet ﷺ had said, that the Ummah is like one body. If any part of it is hurt or suffers, then the whole body is worried and anxious to try to help it. So these feelings are a part of faith, and that's, alhamdulillah, very good. May Allah reward you for having these feelings. The way to go about it, what can we do, is different for every person according to his or her ability. If you have finances, then you can help financially. If you have knowledge, then you can help academically, educationally. If you have medical skills, then you can help medically. Engineering skills, you can help build from an engineering perspective, and so on and so forth. So really, it is for each and every one of you to see how they can use whatever skills and knowledge and abilities which Allah has blessed you with. How can you use this to help the Ummah? And the Ummah is vast. It doesn't necessarily mean that you have to enter into war zones, that this is the only way. The Ummah is huge. You're talking about billions of people. So don't get so locked into the idea that the only way you can help the Ummah is by, going into a war zone and taking up arms. Because in these times, the whole issues that are connected with the wars and the battles that are under the name of Islam are very vague, very cloudy, unclear, and a lot of Muslims have ended up hurting other Muslims in the name of Islam. So my advice to you is to use what Allah has given you, where you have special skills which the Ummah needs, or at least where you are, try to develop institutions which can help the Ummah right there in Germany. You have a need there. Muslims are not being properly educated. They don't really understand the religion. Education has been secularized. So you need to be a part of the effort to try to bring morality back into the classroom. So the generation that is growing up, the new generation coming, will have a moral compass, the moral compass of Islam, and be guided in such ways as to try to improve the existing society that you live in, and to be a part of uplifting the Ummah, the Muslim society globally, so that Muslims would play a part in the future of the world civilization. This is our duty, this is our responsibility. We have one nation, as Allah said, that we are ummatan wahida. We are one community. May Allah keep us together and keep us concerned and keep us striving to please Him in each and everything we do in our day-to-day lives. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ich fasse es kurz zusammen, was der Sheikh gesagt hat. Ihr könnt es eigentlich in meinem Video gucken, wo kann ich dem Islam helfen? Da habe ich eigentlich fast genau dasselbe gesagt. Nochmal kurz zusammengefasst. Erstens ist es sehr, sehr schön, wenn ihr euch Sorgen macht um die Umma, was ihr tun könnt. Denn der Prophet hat gesagt, dass wir ein Körper sind. Wenn ein Teil des Körpers schmerzt, schmerzt sozusagen der ganze Körper und kümmert sich darum. Das ist eine sehr wichtige Sache. Jeder soll gucken, wo seine Fähigkeiten liegen. Jeder soll gucken, wo seine Fähigkeiten liegen. Der eine hat Fähigkeiten mit Finanzen, der andere hat Fähigkeiten in Medizin, der andere hat Fähigkeiten im Wissen. Jeder hat seine Fähigkeiten. Schau, wo deine Fähigkeiten sind und wisse, dass wir eine Umma sind und die Umma ein großer Platz ist, eine große Umma. Und man muss nicht unbedingt in Kriegszonen hineingehen, um dort zu helfen, sondern man soll an der Stelle helfen, wo man ist. Man soll insbesondere in Deutschland Institute bilden, womit man seine Pflicht erfüllen kann, womit man die Umma bilden kann. Bildung, das A und O. Deswegen, wie gesagt, das war gerade kurz zusammengefasst. Auch von mir an euch. Salam, awalan, jazakallahu khairan, Sheikhana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.